ஓகே. வெல்கம் டு த ஒரே நிமிஷம். வெல்கம் டு த நிஞ்சா கேமிங். வெல்கம் டு த நிஞ்சா கேமிங். நான் உங்கள் சுரேந்தா. நீங்கள் இன்னொன்று சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விட்டு நம்ம லைவை உட்காந்து பாருங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம அது என்னது வாய் இன்றைக்கி ஏன் இப்படி ஸ்டக் ஆகுது? இன்றைக்கி கிரிக்கெட் 24 ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். கில்லர் கேமிங் சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரா? அவருக்காகத்தான் எடுத்து கொண்டு வந்தேன் இந்த கேமை. This is for killer gaming only. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேட்ச் கேமை. ஓகே, முதல்ல என்ன கேம் விளாடுறது, என்ன மேட்ச் போகிறதா எனக்கு தெரியல. அவர் டோர்னமெண்ட்டு போங்கன்னாரு. ஏஷியன் டோர்னமெண்ட்டு, ஐபிஎல் இருக்குது, பிபிசி இருக்குது, பிபிஎல் இருக்குது, டபிள்யூபிபிஎல் இருக்குது. எந்த டோர்னமெண்ட் போகிறது? இது ஏஷியன் டோர்னமெண்ட்டு, ஏஷியன் கப்புன்னு நினைக்கிறேன். இது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஸ்னா நியூ என்ன பார்க்கலாம். இது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஸ் சொல்லி போட்டிருக்கு. ரெண்டாவது நியூ சாம்பியன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு சரி என்ன போகுதுன்னு தெரியல. பார்த்துட்டு வரேன். சரி மாற்றி கொடுத்து நான் தேவையில்லாமல் எந்த ஸ்விட்ச் கொடுத்தேன். இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் கொடுத்ததுனால இப்போது இதில் லைவ் போயிடுச்சு. டெஸ்ட்டு ஒன்ஸு வேர்ல்டு கப்பு, நம்ம வேர்ல்டு கப் போகலாம். சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ப்ளே ஆஸ் எ டீம், ப்ளே ஆஸ் எ வேர்ல்டு கப் சாம்பியன். எது கொடுக்குறது? இந்தியன் டீம். என்ன ஆகிட்டு எனக்கு ப்ரோ, அது நான் ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடலான்னு பார்த்தேன். ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு தான் கொஞ்சம் லோட் ஆகுது. ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு மியூசிக் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது. நான் இவ்வளோ வேலை பார்த்தேன், கேமோட சவுண்டை மட்டும் கட் பண்ண முடியல. மியூசிக் கட் பண்ணி ஆகணும் கன்ஃபார்மாக. என்ன மியூசிக்? மாஸ்டர் வால்யூம் இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. இதை மட்டும் நான் 35 வச்சுக்கிறேன். மாஸ்டர் வால்யூம் ஒரு 68. வெறும் சவுண்டு பிரச்சனை இல்லை. க்ரௌடு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்க, கேமோட சவுண்டை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். அதான் நல்லது நம்மளுக்கு. என்னடா இது? ஏய், இது இன்னுமாடா கேன்சல் ஆகுது? இது என்னங்க இது?
செக் பண்ண வாங்க நம்ம இப்போ போகலாம். வேர்ல்டு சாம்பியனு கிரேட் நியூ கொடுத்தேன் ஆல்ரெடி. T20 வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் போயிடுவோம். ஓகேங்களா, செலக்ட் டீம் கொடுத்துட்டு இந்தியன் டீம். ஓகே 15 பேர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ யார் எடுக்கிறது இதில்? ஆப்ஷனல்ஸ். ஓகே எங்கே இந்தியா காணோம்? வேணா இந்தியா எங்கடா? இந்தியா பாகிஸ்தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஃபிக்ஸட் போல் பி போல் ஏ. நம்ம இதே வச்சுக்கலாம். இந்தியன் கிரிக்கெட்டும் பாகிஸ்தானுக்கும் மேட்ச். இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச்சு. ஓகேங்களா, யாருமே வரல. கேட்டவர் எங்கே போனார்? ஆளே காணோம். கேட்டவர் ஆளே காணோம். கேம் கேட்டவர கேம் கேட்டவர் எங்கேப்பா போனார்? கிரிக்கெட் 2024 எல்லாம் ஓகே. நோ ஃபார் கிட்ஸ். இருங்க வரேன் ஒரு நிமிஷம். ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட்டு வரேன் ஒரு நிமிஷம். ஐயோ ஐயா சார். ஓகே இதான் ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட்டு வரேன் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். இதில் வந்து கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு கம்மி பண்ணிவிட்டு கேமரா ஆஃப் மெசேஜ் எடுத்து விட்டு போட்டு ஒரே நிமிஷம். இது கரெக்டாக இருக்கும். எங்கே கில்லர் கேமிங்கை காணோம்? கில்லர் கேமை காணவே காணோம். எங்கே போனார் தெரியல. கில்லரு கேட்டது வந்து கில்லரை காணவே காணோம். Hello and welcome one and all. You join us for this 2020 match between India and Pakistan. I'm Adam Gilchrist and with me in commentary today is Michael Atherton, Mel Jones and Ali Mitchell. Looking forward to this one. It should be a cracking game. Thanks Alison. Let's join them down in the middle to find out who will be fielding first. இதில் எது ஷார்ட்ஸ் லைவ்னு தெரில. இதான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இப்போ தான் ஷார்ட்ஸ் லைவாக இருக்கும். எடா டைல்ஸ் பாகிஸ்தான் டைல்ஸ் பாகிஸ்தான் வின்ஸ். என்ன போட்டான் பாகிஸ்தானு? என்ன சூஸ்ன்னு தெரியல பாகிஸ்தானு. பாகிஸ்தான் என்ன சூஸ் பண்ணானுங்க தெரியலையே. Players making their way out. It's a great crowd in today. Plenty of atmosphere around this ground. Plenty of wickets on offer and runs. Batters and bowlers. Players in both teams. No bowling choose பண்ணிறானுங்க. Even contest. Let's see what happens. Pakistan. ஆமா. Pakistan we choose the bowling first. ட்ரை பண்றேன் விளையாடுறதுக்கு. இங்க அவ்வளோ விளையாட தெரியாது. எனக்கு அவ்வளோ விளையாட தெரியாது. ஓகேங்களா, சும்மா அடிக்கிறேன் நான் பார்க்குறேன். அட்டாக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிச்சுக்கலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிச்சுக்கலாம். எனக்கு விளையாட தெரியாதுங்க கிரிக்கெட்டு. எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நான் பொறுமையாக அடிக்கிறதா பொறுமையாக போயினுக்குது. எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது. எனக்கு
இந்த சைடு இப்போ இந்தாட்டி எங்கே போகிறான்னு பார்த்துட்டு ஓகே விக்கெட்டா ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் எப்படா பட்டது ஸ்டெம்ப் டச் ஏய் எனக்கு தான் விளையாட தெரியாதுடா கிரிக்கெட்லாம் அதுதான் நான் அமைதியாக இருக்கேன் புஷ்டாங்க கேட்ச் புஷ்டாங்க யாரா நீ கோமாளி எனக்கு விளையாட தெரியாது இப்போதான் நான் விளையாடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு கேம் நான் அட்டாக் வந்து எக்ஸ் Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The battle will be looking to just make it through this ball. 2 wicket போயிடுச்சு இப்பயே Full toss and worked off the pads. ஓடு ரெண்டு ஓடு பா ரெண்டு ஓடிட்டேன் ரெண்டு எடுத்துட்டேன். That's the end of the over. 2 runs added. India are 2 for 2. End of the first. Not many runs off it. Good start by the bowlers. The right armour is coming into the attack from the north end. பா ஜஸ்ட் எகிரிட்டு இருக்கணும் ஸ்டெம்ப் எனக்கு ஓடப்பா Head over the ball, great shot. That's boundary. Well, that was a poor delivery. Boundary. There and it got what it deserved. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. பிக்சர் கொஞ்சம் பயங்கரமா அடி வாங்குதுல. வேற ஒளி கிடையாதுங்க நம்மகிட்ட. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. என்ன பண்ணா? எங்க போறான்னு பாப்போம் முதல்ல. Okay. Heaved over the top, and that'll be a maximum. Fantastic square. Aggressive, no. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Internet fault. Having been hit, நான் என்ன பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் ஃபால்ட்டுக்கு பக்கத்துல தான் வைஃபை இருக்கு எனக்கு. Huge shot. It's a massive shot, just incredible. Follows up the first 6 with an even strike. Impressive hitting display at the moment. Thank you, Six. Thank you. Next. Just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Comes down the wicket and drives that in the air. Great attacking play by boundary. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. That's the over. India 22 for 2. Oh, crisp, elegant, and in this case, definitely powerful. Fantastic start to the chase. A freebie from the south end. எப்பா டிப்பு நல்ல வேலை இல்லடா ஸ்டெப் எகிரிட்டு இருக்கும் எனக்கு நிக்கிறீங்க. நான் ஜஸ்ட் நவுந்தேன். இப்படி போடா இன்னும் நோறா போதும்டா மறைச்சு போடா ஸ்டெப்பை மறைச்சுனா ஆடுறேன் நீ எப்படி போட போறாங்க இல்லை பால் வரதுக்கு முன்னாடி அடிக்கூடாது. பவுன்ஸ் போட்டிருக்கான் நம்மளுக்கு. Straight drive mid off and cut போல பால் போல எப்படி போட போறான்னு தெரியலையே. கேட்ச் பிடிச்சாதடா. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. கேட்ச் பிடிச்சாங்க. Beautiful take, caught and bowled. விளையாட தெரியாது. அதான் அமைதியா விளையாடுங்கறேன். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷன் எடுக்கவே மாட்டேன் நான்.
That silenced the local. அட போடா கூமுட்ட. போடா கூமுட்ட. நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வந்துக்கிறேன் மேட்ச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நான் அடிக்கிறேன் மேட்ச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து மேட்ச் விளையாடிக்கிறேன்டா. ஓகேவா? ஐபிஎல் விளாடுவோமா? ஐபிஎல் இருக்கும். இந்தியன் T20 பிரீமியர் லீக். நியூ இந்தியன் 230 பிரீமியர் லீகா? செலக்ட். என்னது? விராட் கோலி, பேட் கமிங்ஸு. ஓ இது இப்படி வேண்டாம், இந்த மாதிரி வேண்டாம், இந்த மாதிரி வேண்டாம், வேறு மாதிரி பார்க்கலாம். எதா T20 தான்டா. ஆமாண்டா, லேடிஸ் உமன்ஸ் தான்டா. ப்ளே ஆஸ் த டீம், ப்ளே ஃபுல்லே பண்ணுவோம். ஓகே, யார் யாருக்கு வரலாம்? சென்னை இல்லை இதில். சென்னை எங்கங்க? லக்னோ சூப்பர் ஜெயிண்ட்டு, மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேபிட்டல்ஸு. இது யாரு? சரி, சென்னை இங்கே முதல்ல. சென்னை இல்லையாண்ணா? ஓ இதான் சென்னையா? சென்னை விசஸ் கேகேஆர். சரி இருக்குங்க, சென்னை இருக்கு. என்னாச்சு? வாட்ஸ் கோயிங் ஆன்? T20 இதுதான் பார்ப்போம். ஓகே, சென்னை விசஸ் பெங்களூருவா? ஆமாம், சென்னை விசஸ் பெங்களூரு. சென்னை விசஸ் பெங்களூர் மேட்ச் போக போகுது. நல்லா இந்த மேட்ச் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மேபி கொஞ்சம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணி பார்க்குறதா ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள். பிக்சர் எப்படி அடி வாங்குது ஏன்னு தெரில, எனக்கே தெரியாது பிக்சர் ஏன் அப்படி அடி வாங்குதுன்னு. பிக்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக அடி வாங்குது, அது ஏன் எனக்கே தெரியாது. வேறு என்ன கேம் போட்டிருப்பேன், ஒருத்தர் கேட்டான்னு சொல்லி இந்த கேம் எடுத்துக்கிட்டு வருவேன். அவர் ஆளே காணும். 1 hour லைவ் போடுவேன், அவ்வளோதான். அதுக்கு எடுத்து வச்சுருவேன் நானே. டைல்ஸ் So I reckon bowling first is the sensible call. Put the batters under early pressure and hopefully get the breakthrough. Okay, playing 11. Playing 11 நல்லா தான் இருக்கு. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides, capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers will be looking to take quick wickets. The pitch, that should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. இது எதுக்கு யார் இருக்காங்களா இதில் பிளேயர்ஸு? ஷகுல் தாக்கூர், ஓகே, டேரல் மிச்சர், பத்திரினா. Here we go. யாக்கருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep. Ball புடிங்கடா. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. இவன் நினைக்கிறேன். Can he come back with a dot ball? Edge, but it drops safely.
Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Edged it. Edge மறுபடியும் edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Okay. Out swing na பட்டு உள்ள போறது, in swing na எப்படி போறதுல? ஓ, out swing போட்டு beats the field with a great shot. தப்பான decision. தப்பான decision இது போட்டது நாம் போட்டது. ஓகேங்களா, இது தப்பான ஒரு decision நாம் போட்டது. Good contest here at the moment. 4 off the அதனால last ball. யாக்கர்ல நம்ம போட See how the bowler can respond. யாக்கர் கரெக்ட்டா வரும். Lovely cover drive straight to the extra cover. யாக்கர் போடுறதுனா அவங்க அடிக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு. Crowns are 8 for none. First of the power play overs down and some good shot making to start things off. இந்த yellow color போட்டு தான் அந்த yellow color தான் இப்ப நமக்கு தப்பாயிடுச்சு. யாரு மனுஷ பத்திரனா எப்பறா தாடி வச்சிருந்தா? மனுஷ பத்திரனா தாடி வச்சிருந்தானா? தெரியல. மனுஷ பத்திரனா யாக்கர் தான். டேய் 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 யார் அந்த குறுக்கால நிக்கதே? Smacks that away through the gap. அபாரா விக்கெட் கீப்பர் ஓடுற முன்னாடி பாலுக்கு அது யாரா அவன் குறுக்கால நின்னுது இப்போ? Clearly not the type of delivery to be bowling here. Tried something a bit different last delivery and the captain shouldn't mind. எங்கிருந்து போறதுனே தெரியல. Just might get that wicket. Drilled that one away. கத்துறான் பால கத்துறான். ஓகே, fantastic running, turn 2 into 3. நான் இப்போ வந்து இதுவும் மாத்தணும். யாக்கர் கொஞ்சம் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது, அதனால இது மொயின் அடியில் நினைக்கிறேன். இது அவுட் ஸ்விங் போட்டுட்டு குட்டு போட்டு wide. Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. பார்க்க மொயின் அலி மாதிரி இருக்காங்க இவன். இவரா கூட்டான் மறுபடியும் doesn't beat the infield. அது யாருங்க அது குறுக்கால் நிக்கிறது? கோமாளியே கோமாளிக்கான இந்த ஒரு கோமாளிக்கான குறுக்கால் நிக்குது. எங்கேயோ இருக்கடா வந்து பிடிச்சிருக்க வேண்டிய கேட்ச. bowling சரியில்லைப்பா, bowling team சரியில்லை, bowling team மாத்தி ஆகணும். How will the bowler respond? bowling team சரியில்லை, bowling team மாத்தணும். ஷார்ட் பால் போடலாமா? Huge edge. டேய் அட்ரா என்னடா பண்ற? பக்கத்துல நின்னுட்டு குமுட்ட. Crowns 22 for none. They're setting themselves for a big power play. மனுஷ பத்தினி நான் எப்படி வருவான் தெரியல. பக்கா இருக்குமோ? மறுபடியும் மனுஷா பத்தினா வந்திருக்கான். மறுபடியும் மனுஷா பத்தினா வந்திருக்கான்பா. எப்படிப்பா சொல்லுங்க தமிழ் ஸ்குவாட் ப்ரோ. டீ குடிச்சுக்கிட்டீங்களா ப்ரோ? நிஜா டீ குடிச்சு இல்லை ப்ரோ, டீலாம் குடிக்கல ப்ரோ. நான் டீ குடிக்கல ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, டீ குடிக்கல ப்ரோ. டீ குடிக்காம தான் ப்ரோ விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் டீலாம் காலைல மட்டும் தான் ப்ரோ குடிப்பேன். இன்ஸ்விங்னா எப்படி போவோம்? இன்ஸ்விங் போட்டு வைப்போம். Massive outside edge. இன்ஸ்விங்கு பரவாயில்ல நம்மளுக்கு. இன்ஸ்விங் நல்லாவே வேணாம்.
லோகேஷ் வாங்க ப்ரோ. That last delivery found the edge but தண்ணி no ஆடுவேனா reward but putting pressure on the batter. ஈவினிங் கம்மி பண்ணு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, நான் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஃபிக்ஸில் போட்டுக்கிறேன். நான் லைவ் சேட் மட்டும் காட்டினா போதும் எனக்கு. லைவ் சேட் எங்கடா? லைவ் சேட்டில் வந்துச்சு. ஓகே, இதுக்கு லைவ் சேட்டு எங்கே? இதுக்கும் லைவ் சேட் மட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே போகலாமா? வாங்க போகலாம். யாருங்க அவன்? குறுக்கால அவன் அப்பாருங்களா, நம்பர் 8 ஜட்டு. டேய் குறுக்கால ஏன்டா நிற்கிற? போடவே முடியல, தெரியலடா எனக்கு. குறுக்கால நிற்காதடா, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. குறுக்கால் நிற்காதடா, குறுக்கால் நின்னுங்கறான் ஒருத்தங்க. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Big edge. தல பிடிக்க. Nearly got through them. Just got onto it in time. இதுமேல புச்சினா பண்றது. Speed to pick up 4. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Edged. இதுக்கு மேலே பூச்சி ஒன்றும் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது. பட்டு இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Cuts that off well in the infield. 9 runs out of there. The Crowns 31 for none. It's a strong combination at the top of the order. எங்க மறுபடியும் 10 மனுஷ பத்தினடா. நீ அதுக்கு வினே போட்டுக்கறான். The right armour is coming into the attack from the press box end. நம்ம தலைவன் அவுட் ஸ்விங் போட்டு ஓ ஜஸ்ட் மிஸ். Terrible shot. Can't get that outside the infield. Wicket ஆயிட்டு இருக்குன்னா. குட் குட். சரியில்லை இது, இந்த கேம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கான். Beats the outside edge. Good bowling there. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். இந்தியா ப்ரோ அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ. இல்லை ஷார்ட்ஸில் போயின்னு தான் இருக்கு, ஆனால் யாரும் அவ்வளோவா இல்லையே ஷார்ட்ஸில் விளையாண்டு. பவுண்டரி ரெடி பண்ணணும். ஷார்ட்ஸ் லைவ் போயின்னு தான் இருக்கு. ஷார்ட்ஸ் லெவலில் அவங்களுக்கு வியூஸே இல்லை பாருங்கள். 8 பேர் தான் பார்த்துக்கிறாங்க ஷார்ட்ஸ். அது கூட 8 பேர் இருக்கு. இப்போ கூட இருக்காங்களான்னு தெரியும் 8 பேர். அந்த 8 பேரும் போட்டு விக்கெட்டு தான் நம்மளுக்கு விட மாட்டேங்குது. அதான் நான் பார்த்துக்கிறேன். விக்கெட் விழுது தான் பார்த்துக்கிறேன். விக்கெட் தான் விழ மாட்டேங்குது நமக்கு. விக்கெட் விழுந்துச்சுன்னா போதும், கரெக்டாக இருக்கும். பட்டு பட்டு பவுண்டரி வச்சான். பார்த்துட்டேன். End of the over, 5 off it. Crowns 36 for பின்னாடி கூட்டணும். இப்போ Pereira from the university. பின்னாடி போமா இங்க இல்லை, இவன் ஸ்பின்னர் கிடையாது. ஐ திங்க் இவன் ஸ்பின்னராக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பின்னர் கூப்பிட்டு போட்டு பார்ப்போம். இதெல்லாம் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. இருங்க இப்போதான் வைடு ஏண்டாச்சே. கூகுளி போட்டால் இது போகும்னு நினைக்கிறேன்.
Couldn't get it through the field. இப்போ இத போட்டு நம்ம இத ட்ரை பண்ணி பாப்போம். ஓகேவா? Over the infield with a cracking shot. அதுக்கு முன்ன ஓட மாட்டறாங்க. எனக்கு அவ்வளவு போட தெரியாதுங்க. ஆஃப் ஸ்பின்னு வந்து ஃபுல் டாஸ்ல போட்டு That's 4 all the way. Beautiful shot. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crushed away for 4. Quickly into position, and a very successful sweep brought that boundary. Flex that one simply inside the ring. Swept away but finds the field. End of the over. 7 off it. Crowns a 43 for none. 5 ஓவருக்கு 43 அடிச்சிரானு. It shows they've used the pace off the ball and bludgeoned it when needed. Edged. Edge. Massive outside edge. எப்படி ஆச்சு? Good. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. Already 6 to down. Yeah, beautiful timing there off the front foot. It's racing right the fielder out of the deep. Some serious work to cut it off. Sight views. Applang கிடையாது bro. Boundaries are flowing. We need to find a dot ball or two just to slow things down again. போங்க. சரி நம்ம இன்சிங் விட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்ஸ்விங்கில் குட்டு போட்டு இன்ஸ்விங் தானே இப்படிப்போம். ஓகேவா? ஷார்ட் பால் போடுவோம் இப்போ. And that completes the fielding restrictions. Yeah. Time for some field changes. 5 fielders now allowed outside the circle. Player. Okay, power player na. Okay. Mid off இது. இங்க இருக்கியா? நீ இங்க இரு. தம்பி நீ வந்து கொஞ்சம் லாங் அனுப்பு. ஓகே. தம்பி நீ வந்து கொஞ்சம் இங்கே போ. நான் இங்கே அடித்தா இவன் வருவான். ஓகே பரவாயில்ல. Some adjustments to the field. ஸ்லிப் வச்சிருக்கான். ஸ்லிப்பு நம்மளுக்கு வேணுமா என்ன? Two straight and punch through the leg side, mid-wicket in hot pursuit. ஓகே சூப்பரா. சூப்பரா தம்பி. அப்படி போட்டால் அப்படி போகுதா? இன்னொன்று பண்ண பார்ப்போம். இது போட்டு ஓ கொடுக்க பார்ப்போம். நான் அது பார்ப்போம். Great shot. At least one on offer. ஓகே கிட்ட எடுக்க முடியல இன்னும் என்னால். போட்டு நம்ம ஆமாம் இதுக்கு இவனுக்கு ஃபுல் டாஸ்லாம் வருது. Finds the edge. கேட்ச்லாம் கிடையாது. அங்கே எவனும் இல்லை.
Good fielding out in the boundary. Ticking And the yeah, scoreboard like gas over na really manikku nicely at the moment. It's in the air, it's safe. Should get some runs from that. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Shot, textbook pull shot, and that's racing away from the boundary. Brilliant. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Rounds, 67 for none. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Lovely cover drive, straight to விளையாட the தெரியாது cover எனக்கு field. சுத்தமாக விளையாட தெரியாது கேம் எனக்கு விளையாட தெரியாது கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது Two full punch back down the ground. Could be four. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. Over the infield with a cracking shot. நீ போடுறா ஐம்பது லட்சம் உங்களுக்கு இப்படி அதான் விக்கெட் எடுக்க தெரியாது எனக்கு Perfectly timed. கஷ்டம் Caress that nicely through the gap to the boundary. That's the over. The Crowns 78 for none. ரொம்ப கஷ்டம் தான் நான் ஃபிங்கரில் போட்டு பார்ப்போம் பரவாயில்ல இன்னொரு இதே பால இதே பால ஃபிங்கர்லேயே போட்டு பார்ப்போம் இப்போ பண்ணுறது Finds the fielder with that shot. Okay. மறுபடியும் கூகுளையே போட்டு இங்கே போ Was quick onto that in the infield. End of the over. 3 runs coming off it. The Crowns are 81 wicket for none. Wide. Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. உள்ள கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கணும் பொறுமையா நடிக்கிறாங்க One to get for 50. Drilled that one away. பொறுமையா நடிக்கிறாங்க பைத்தியக்காரன் A good innings, that's 50. Half century Simple bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Oh well, don't even bother running. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto Hey, the na front maru foot istethu kuthudunga early, well timed and 4 runs. Everyone's gone up. Got that away nicely. Well, that was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary.
எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேங்குது. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Oh, wow. Brilliant reaction. What a catch. Tried to go aerial, but straight to extra cover. First wicket. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. All the same, it's been fabulous to watch. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Misses everything. Pulled away, but straight to square leg. End of the over. 4 off it. Crowns a 96 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The right arm medium bowler is coming into the attack from the press box end. Doesn't beat the infield. Okay. Darren Mitchell வந்திருக்கான். That's a big one. Maximum away she goes. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Fantastic. That's just a textbook six. Timed well under the ball, and it flew to the boundary. Awesome power. A little fall. That's 4 runs. Fantastic shot. Gets forward, hit the ball, and smashes that one away. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. The right armour is coming on to bowl from the university end. Feeling சரியில்லை. Not too sure what they're appealing for here. Oh.
Straight drive, mid-off will cut that one off. என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்டா விட்ட? Good running, they should come back for two. End of the over. The Crowns are 117 for one. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. Wide. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Great commitment. என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. The bowler stopped short there. Maybe didn't like the feel of their approach. Got that away nicely. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. How will the bowler respond? Pulled away, but straight to square leg. பொறுமையா போறானு. Couldn't get it through the field. End of the over. 8 off it. The Crowns are 125 for 1. ஓவரை மட்டும் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். 25 போயிடுச்சு ஆல்ரெடி. புள்ளி தான். Tremendous shot. Came down the wicket. Looked like a quick adjustment and just cut the ball away. Brilliant stuff. What a lovely shot, and it flew. நீ மட்டும் இங்க போடா. To the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling. I like these changes in the field. It'll be interesting to see how the batters adjust. Wide. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. ரொம்ப பொறுமையா அடிக்கிறானுங்க பால். கேட்சிங்க்கு ரொம்ப பொறுமையா பால் போடுறாங்க. அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. Lovely cover drive straight to the extra cover field. இதுங்களா ஓங்கனா போய் பொறுமையா ஆயிடுது பால் கை. Oh, nicely done. That's gone fine. May well be four. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward and dispatches that to the boundary. இல்ல இது என்னோட பிரச்சனையா இல்ல கேம் அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. பாதி கைக்கு வர பால் விட்டுறானுங்க. Left alone and easily through to the keeper. கரெக்ட் போயிடு தான். Onto that early, that could be four. வரலாம்.
You just can't give them that much width. You bowl out there and you get what you deserve. Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. And they've taken a good catch. Well, they lose at the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can tell they're not happy with that dismissal. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Jacks ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கலாம்டா நீ. Great shot, pulled straight to backward square leg though. full toss excel இருக்குனா across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. Carvers with a massive shout. The Carvers having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review though. No, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat though. Was there a bat on it? Shit, you think there was. This could be trouble. Miss it. தெரியும்டா நான் சும்மா செக் பண்ணேன்டா. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Swept away but finds the fielder. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Last out shot ball போட்டு பாப்போம். Misjudged that and takes a hit on the body. End of the over. 9 runs coming from it. The Crowns 155 for 2. Been some really good overs strung together. Have taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. shot ball போட்டு டாட்டி ஓ கொடுத்து பாப்போம் ஃபாஸ்ட் போட்டு பாப்போம் இல்ல அப்படியே அடிடா straight to square leg. Okay. This போட்டு
Just beats the outside edge. Good bowling there. Not too sure what they're appealing for here. No. Goes over the top with that shot. நீடா புச்ச கொமாலி கேட்ச அதுங்களுக்கு தெரியாதா பிடிக்கிறது Goes through it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. இத்தனைக்கெல்லாம் பால் போகுது இதோட கம்மியாக பாலை கரெக்டாக போடணும் ரன்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஓவராக கொடுத்தாங்க சிங்கிள் ரன்னுங்க ஒரு 2-3 ரன் கொடுத்தாலே போதும் அதிகமான ரன்னு தேவையில்லை 9 runs added there. The Crowns are 164. Oh my, that's racing away. Put up. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்க அடிக்க மாட்டான் சட்டுன்னு தலையா இருந்தா என்ன தூக்கிட்டு இருப்பாரு அவனை It's a nice sweep shot that finds the fielder at square leg. End of the over. 4 runs coming off it. Okay. The Crowns 168 for 2. Going with spin now. மறுபடியும் ஸ்பின் வந்திருக்கேன் மறுபடியும் ஸ்பின் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் Thick edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Well played. Could be a quick single. நாலு பிரச்சனை இல்லை நான் அவ்வளோ தூரம் வைடு போட்டேன் Batter happy to let it go through. Nicely played. Runs 1. வைடு நினைக்கிறேன் இல்லை டிப்பு Huge edge. ஒரு ரன் Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Wide. No interest on that occasion to play at the ball. Wide தான் நான் போட்டேன் இப்போ பார்த்தாலும் Oh, that's a great shot early on. Wide as cover. That'll give him a bit of confidence early on. Able up short of the boundary though. 200 அடிக்க முடிய much better than that. Timed it to perfection. Can he come back with a dot ball? Jeez, timed that well. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. And that's the end of the innings. The Crowns have set a target of நம்மளோட நம்ம இறங்கணும் கள்ளத்துல This is a very defendable total. The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. Okay. Here we go. Coming in for the first ball. 6 of your finest, please. Cover drive for a maximum. Brilliant. Oh, Mr Ninjagaming. Pressed forward, got the body shape right and launched it. Went for the textbook.
This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Beautiful punishment there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep. Punishment serious work to cut it off. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any this better. Was punishment for you. How will he reply? Outrageous catch. What a wicket to get. Didn't time it at all and mid on with an easy catch. What a crucial breakthrough this is. Excellent bowling to get one of the key wickets cheaply. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. They may have overstepped. The captain should be disappointed by the effort. Just need to adjust the run-up. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Was quick onto that in the infield. Hey, ball pudiyanda. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. And an innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Nearly gets the edge. Dale with a great delivery there. 3 wicket. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Drive straight down the ground, mid-on, will collect that one though. Box Collects that one, simple as you like inside the ring. Trouble. Mitchell taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. The green full ஆனதா நம்ம 6 அடிக்க முடியும் நம்மால. கீழே வந்து No, terrible shot. Over the Carvers, 14 for 2. Misses everything. விளையாட தெரியாது வேற ஒன்றும் இல்லை எனக்கு. ஓகேங்களா, அக்ரெசிவ் போட்டு தான் அடிக்கிறேன். அக்ரெசிவ் போட்டு தான் அடிக்கிறேன், போகவே மாட்டேங்குது பால். 2 பால் எப்படியோ போயிடுச்சு 6. 2 பால் எப்படியோ 6 போச்சு. அதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe.
டைமிங் லேட். Oh, that's beautifully struck right out of the guts end all the way. Crunch on the front foot and bang, gone all the way. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Fast ball. The right arm fast bowler is coming into the attack from the press box end. Ravindra hits that hard through cover. Deep cover point needs to make some ground here. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Doesn't beat the infield. Tip that. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Wide anadu. Wide danda. Wide. Wow, that's missed a lot. Miss sides. 2 4 வச்சேன். ஒரே 4 தான் அடிச்சிருக்கு. 2 4 அடிச்சனே. லாஸ்ட் ஓவர் வச்சிருக்கு. That's a boundary save for sure. Loaded. Okay, good. Straight drive, mid-off will cut that one off. Deep mid-off with a simple catch. In the air, that's a straightforward catch to mid-off. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Couldn't get it through the field. Bora, sirum bora. Good pick up, big chance. Okay. Jairam, Jairam. Time that perfectly. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shots that's raced to the boundary. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Oh, my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Bowler needs to tighten up a bit. Well, now that could be out. Out of the ground. That's a tremendous shot. Just sailed away. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. How will the bowler respond? Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. So that's 5 down in the power play, and the bowlers have been getting the treatment by these batters. They're doing it with ease. Onto that early, that could be 4. Well, that was a poor delivery. You really can't bowl like that. It got what it deserved. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Timing tap illa, poor, strike poor. Paathukalam adunga. 180 target, 182 target. Played that beautifully. Saw the short one and got out of the way. Wide India, wide. No more of those this over.
Nice shot, pierces the infield. You sometimes just have to stop and admire batting like boundary that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. boundary போயிருக்கு boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Miss it. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Wide. Oh, that's a wondrous stroke, straight through the covers. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. Lovely cover drive. Straight to the extra cover fielder. Cuts that off well in the infield. Playing all their shots in that over, a very expensive over. 3 extra fielders are now allowed outside the circle. Topley, the left-arm pace bowler, is coming into the attack from the university end. Oh, yes. Oh, brilliant stuff. Opened the shoulder and lofted that over cover. That'll be 6 more. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Mitchell went long, high and hard. That is huge. 2 in a row. Well, any sign of nerves approaching the half century can be forgotten. A brilliant shot for 6. அது எனக்கே பிக்சர் blur ஆகுது நான் என்ன பண்றது பரா tricks just not much seems to be working at the moment. That sounded good. It sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Patrick jumped all over the slow ball. Only gave them more time to see it and make sure of it. Patrick இந்த ஒரு பால் 50 க்கு top of off now as a bowler. Darren Mitchell க்கு make them play on your terms. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. There's a chance if it hits. Could that be out? யார் அவுட் இத்தனை பாத்து அவுட் பரவாயில்லை Gone nowhere near. ஜெயராம் தான் அவுட் ஒரு ரன்னே ஓட்டிருக்கான் It's another wicket. It's the 4th now. யாரே தெரியல ஜெயராம். Just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. எங்கடா இவ தலைய காணோம் தலைய காணோம்டா எம்எஸ்டி காணோம்டா நடிக்கலாம் கம்மி தான் 80 பால் கிடைக்கணும் Pereira ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Straight drive, mid-off, will cut that one off. Boundary. End of a huge over, 21 from it. The Carvers are 85 for 4. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Green, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the press box end. Beats the outside edge. Good bowling there. Pereira, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. Further out in the deep. Has some serious work to cut it off. Okay, தாராளமா ரெண்டு வரலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்படி போயிடுச்சு வெளியே தான் போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வைடு தானே வைடு இல்லை ஓகே
ஒரு சிங்கிள் போதும். ஓ எக்ஸ் புஷ்டான நினைக்கிறேன். ஓகே பரவாயில்ல. That's the over. The Carvers are 94. You wouldn't have thought the play was over by the way the batters have kept going on with it. They're well above the required rate. Okay. Poor. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Timing late. ஓடணுங்களா இல்லையா? ஓடல ரன் ஓடல. எக்ஸ்ட்ரா அடிக்கலாம் போது ரன்னு மட்டும் ஒன்றா போகிறோம். ஓங்கில் அடிக்கணும் தேவையில்லை. இந்த சைடு காலியாக தான் இருக்கு. ஒன்றே போதும்டா. அடிக்கலாம், ஈஸியாக அடிக்கலாம். ஒரு 6 போயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சிட்டு. That was a tremendous delivery. It fizzed through the keeper. No more short balls this over. Can't get that outside the ring field. Straight தான் அடிக்க பார்த்தேன். ஸ்ட்ரைட்டாக தான் அடிக்க பார்த்தேன் நான். Four runs added in the over. The 4 runs Carvers வந்து are ஓவர்ல 98 மொத்தம் for 4. பத்தாது. Green from the press box. 4 runsலாம் பத்தாது. 11th over பண்ணிடா. Lovely cover drive straight to the extra cover field. ஓடினும் நிற்கக்கூடாது. இப்படி பார்த்து அடிச்சாலும் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சைடு பால் வர மாட்டேங்குது. இப்படி அடிச்சிருக்கேன் பாலை கொஞ்சம் இப்படி பார்த்தா மாதிரி அடிச்சிருக்கேன். அடிக்கிறது கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். மேபி ஒரு 6 கூட போகலை. 6 போகலடா இன்னும் எனக்கு. சிக்ஸ் போடணும். ஒரு 6 4 பவுண்டரி எதுவுமே போடல எனக்கு. வைடு வெளியே போச்சு. வைடு வைடு இல்லை. நம்ம அடிக்க முடியுமா தெரியாது, பார்ப்போம். ஸ்பின்னர் வந்திருக்கான். நான் வர ஓகே பரவாயில்ல. போறா சுட்டு பாதுரா. இதோ ஒரு 6 போயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 6 போயிருக்கு. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு 6 போயிருக்கு. பவுண்டரி. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved.
Oh, that's a great shot early on. Wide the boundary. That'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the four. For a spinner. Relatively quiet here. Another good over comes to an end. You wouldn't have thought the power play was over, by the way. The batters have kept going on with it. They're well above the required rates. Dale coming back into the attack. Two straight and punch through the leg side. Mid-wicket in hot pursuit. Run ஓட்ட ஒரே ஒரு 6 அடிச்சா முடிஞ்சிடும். சமமாயிரும் ரெண்டுமே. Smacks that away through the gap. Boundary. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. 61 52 பாலுக்கு 61 ரன் அடிக்கணும். ஓகே. Beautiful timing there. Racing away the fielder out the deep. Has some serious work. ஓடுனா பால் பிடிக்க கூடாதுன்னா ஓடுறாங்க. That really wasn't a great delivery. It was seen early and dispatched. வாடா போறா. அது போயிடுச்சு 6. ஓ ரன்னா ஓடிக்கலாமே. ஏய் இப்படி பண்ணட்டா இப்படி பண்றதுக்கு இப்படி அடிப்பால இப்படி ஸ்டம்ப் வைட் பரவாயில்ல. நானால அடிக்கல அது. Smacked away. It may carry எங்கடா காச்சி அது போயிச்சுடா 4க்கு. Beautiful delivery. No chance for the fielders. Catch அது 4க்கு போயிச்சு. Catch இதுல catch delivery and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Boundary. That's worth the ticket money alone. Boundary guys, boundary போயினே இருக்கு. A brilliant shot. தொடர்ந்து boundary போயினே இருக்கு நமக்கு. The left arm is the new bowler. அடுத்த bowler வந்திருக்கான் ஒருத்த. இவனி ஓச்சு விட்டுருவான். உட்டாண்டா ஓடலாடா. பால் விட்டான். Scoreboard over really nicely at the moment. பால் விட்டான். 73 பாலுக்கு 43 அடி. நான் பரவாயில்ல. Straight drive mid off will cut that one off. ஓடியாச்சு. போறா ஜஸ்ட் போறேன். That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Great commitment. No. மறுபடியும் எங்க மால் எப்படி பால் போறான்னு தெரியல. இப்படிதான் அடிக்க பார்க்குறேன் நான். இப்படிதான் போகிறான்ல இப்படியே இப்போ புஷ்டான் போல. ஒன்று ஒன்றா அவனோட பிரச்சனை. பவுண்டரி போவாது. சிங்கிள் வானால பிரச்சனை இல்லை. 8 runs coming from it.
The Carvers ரெண்டு வந்திருக்கு. இதுவால யாரு? for 4. மறுபடியும் பாஸ் பண்ணுங்க. They've batted really well. ஸ்பின்னர் this கூட்டு middle வரல block இப்ப. of overs. They've had அடிச்சு a போடறான்ல perfect அதனால mix of ஸ்பின்னர் கூட்ட precision and மாட்டறான். aggression, வேணா ஓடிங்க. and their reward is to be well ahead of the required run rate. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. We've seen some brilliant என்னடா batting டேரல் so மிச்சர் far. இந்த போல Not போடுறாரு before இன்னைக்கு. they'll get to 100 with shots like that. 38 பாலுக்கு Look to go big again 38 here. பாலுக்கு 89 ரன் டேரல் மிச்சல் மட்டும். That's high. Is there enough on இது it? 6 தான். There is. Add that maximum to the scoreboard. Thank you யாஷ் very தயாலா Well, that's a waste of a delivery. அதான் Absolutely பார்த்தேன். no trouble getting onto it and என்னடா dispatching it என்னடா for பால் இந்த 6. மாதிரி 6 பறக்குது யாஷ் தயால் How will he reply? ஓகே இப்படி வரான் நாட்டி. ஓ ஜஸ்ட் No. Terrible shot. இப்படி தான் போயிரு. ஓகே அடிக்கலாம் ஜெயிக்கலாம். ஓ A டைமிங் lovely டைமிங் delivery. டைமிங் Got it in short and Timing தப்பு. surprised them. They'll be happy only one of those is டைமிங் தப்பு. allowed. வாடா போடா. Crunched over the onside. Oh, the batter holds the pose as the ball sails. I reckon 12 deep into the crowd for a maximum. 100 Lovely bit of 100 batting. ஒன்னு The டேரல் century மிச்சல் comes பாத்துக்கோங்க. up and really that has been a well-controlled innings. Hasn't given the bowlers much of a போடா. chance, that's for sure. 37 பால் 19 ரன். Oh, Da, that's six beautifully it. struck right out of the guts end all the way. Well, that just shows how It's a- difficult life can be as a bowler. Lifts the ball off a good length. A செஞ்சு fabulous bit விட்டுடு of தம்பி. timing for 6. ஆனா கோமாளி தான். End of the over. கோமாளி தான் 24 நானு. off ஆனா it. அடிக்கிற The Carvers போக அடிச்சிருவேன் நான் பாத்துக்கோ. 9 for 4. Well, these middle overs have just been a constant bombardment of boundaries. The fielding captain's இதா tried 6 everything, மறுபடியும் வாங்கிக்கோ. but nothing இதா worked. வாங்கிக்கோ 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 Even வாங்கிக்கோ waits to see if the வாங்கிக்கோ ball's going to வாங்கிக்கோ do anything. போடு Onto the வாங்கிக்கோ. front foot, punches it away to the boundary. என்ன அடி அடிச்சிங்க Getting அண்ணா. nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Cracking shot. Match itலாம் கிடையாது அது போயிச்சு. Got what it deserved. That's 4 more. டேரல் மிக்சிங் நேத்து படு. டேரல் மிக்சிங் நேத்து படுமா? பொட்டு வச்ச தங்க கொடம் ஊருக்கு நீ மகுடம். அதான் டேரல் மிக்சர் பாட்டு. நான் டெடிகேட் பண்றேன். Copley shouldn't be too worried about that Intense last தான். ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. That's a big one. A இப்போ இந்த maximum கட்டம் away she goes. If you lose the பொட்டு pictures, வச்ச you've got to zip the தங்க broadcast truck. கொடம் ஊருக்கு நீ மகுடம். Really just too நீ easy to score தங்க runs and பட்டி chase down that சிங்க total time to குட்டி. spare. Great டேரல் மிக்சர் இருக்கு. performance. தலைவன் அப்படியே அந்த ரோப்பை கைட்டியே தான் There's only one அடி team போனா winning செம்மையா it இருக்குங்க today. தலைவன். Let's சரி ஓகே இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். டைம் ஆகுது. செதுப்பிட்டியா? இதோட முடிச்சுக்கலாம். எப்படியும் யாரும் வந்திருக்க மாட்டேங்குன்னு தெரியும். இதோட நான் கழிக்கிறேன். டைம் ஆச்சு. ரொம்ப நேரமாக போயினுக்கிறேன். ரொம்ப விளாண்டுக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ் நான் தான் கிளம்பிக்கிறேன். பாய் பாய்.